Hi friends, welcome back. HSA ഇംഗ്ലീഷിലെ 5th മൊഡ്യൂളാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, ഫോണറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ്. കഴിഞ്ഞ HSA എക്സാമിൽ അറൗണ്ട് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5th മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് what are some of the subfields and branches of linguistics. So let's start. First of all, let's look at what linguistics is. Linguistics is defined as the scientific study of language. It's very simple. This is the scientific study of language. It is the systematic study of the elements of language. Systematic study of the elements of language. And philology, a term associated with linguistics. Philology was the older term used to refer to the study of language. Okay, in the past, linguistics was not used. It was philology, the word used to refer to the study of language. And the difference is that when we used philology, it was like the study of language was like a kind of comparative and historical study. ഓക്കെ, ഒരു കമ്പാരേറ്റീവ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു ഫിലോളജി എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ച ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡി. കമ്പാരേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് വിത്തിൻ എ ഫാമിലി ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ്. ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകളും അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റീസൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പഠനം. ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കമ്പാരേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡി, ദാറ്റ് ഈസ് ദി which analyzes the evolution of language. Evolution of language, what is that? Historical study, evolution of a family of languages and the changes that occur within a particular language over a long course of time. ഒരു ഭാഷയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും കാലത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡി. ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഈസ് കോൾഡ് ഡൈക്രോണിക് സ്റ്റഡി. Diachronic study we can call the historical study of language can be called as a diachronic study of language. And the opposite word is synchronic study. Okay, it analyzes the systematic interrelation of the elements of a single language at a particular time. ഒരു particular language-നെ ഒരു സിംഗിൾ പീരീഡിലുള്ള പ്രസൻറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ഭാഷയെ കമ്പയർ ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒന്നും നോക്കാതെ പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഉള്ള ഭാഷയെ പഠിക്കുന്നതിന് വി ക്യാൻ കോൾ വാട്ട് സിങ്ക്രോണിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. And we can look at some of the branches of linguistics. First of all, we have semiotics and semiology. Both mean the same, semiotics and semiology. The terms semiotics and semiology are alternative names. Remember, they are alternative names, which means study of science. Systematic study of science ആണ് സെമിയോട്ടിക്സും സെമിയോളജി രണ്ടും സെമിയാണ്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സയൻസ്. What is the difference then? The difference is that the term semiotics was used by American philosopher Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce ആണ് സെമിയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത്. സ്റ്റഡി ഓഫ് സയൻസിനെ സെമിയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് പേര് വിളിച്ചത്? ചാൾസ് സാൻഡേഴ്സ് പിയേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കാം. ആൻഡ് സെമിയോളജി, ദ ടേം സെമിയോളജി വാസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഫെർഡിനാൻഡ് ഡി സഷൂർ, ദ സിക്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ്. ആൻഡ് സഷൂർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ സെമിയോട്ടിക് സിസ്റ്റം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് സഷൂർ സേസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ്. സെമിയോട്ടിക് സിസ്റ്റം എന്നാണ് സഷൂർ ഭാഷയെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാകാം. ഈച്ച് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ്. വി നോ all these kinds of things. And next, what phonetics, another branch. It is the study of human sounds, their place, manner of articulation and their detail. These kinds of things. Study of human sounds basically, and where the sound is produced, the exact place the sounds are produced, and the manner of articulation and other details. These are what phonetics. And phonology almost may be confusing for some phonetics and phonology. Phonology is the study of how the speech sounds are selected, organized and used in the sounds of a language. ഇപ്പം സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒരു ജനറൽ ടേമാണ് ഫോണറ്റിക്സ്. ഫോണറ്റിക്സിനകത്ത് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഫോണോളജി. Phonetics is the study of human sounds in general terms. It's a study of human sounds. And that what's specific on phonology. And it is the study of how the speech sounds are selected,
ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ്. ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം. ആ സൗണ്ടുകളെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭാഷ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ആ സൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള സൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വേർഡ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഹൗ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഓർഗനൈസ് ദെയർ സൗണ്ട്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സൗണ്ടുകളാണ് സ്, വാട്ട് എന്താ സ് സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം, ട് സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഇത് രണ്ടും സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അലൗഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ഹാവ് സ്ട്രൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റ്, ദോസ് ടു സൗണ്ട്സ് ആർ those two word sounds can be seen. And for example, in another when it comes to another sounds like h, for example, h and r sounds. And can you see any English word beginning with h and r? In Malayalam you have, right, hrudayam എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് h r sound we can combine together in the beginning of a word, but in English you cannot see this. Okay, so if you study these kinds of things, that what you doing is phonology. Okay, that is what studies how language systematically organize their sounds. Okay, next we have morphology. Morphology is the study of morphemes and how they are organized into words, how those morphemes are organized into words. Study of morphemes. Morphemes, what? Smallest meaningful unit in the language structure. Smallest meaningful unit. For example, in the word speaking, for example, here you have two morphemes. Okay, two smallest meaningful unit. You have here a free morpheme which can stand alone. Speak can stand alone. So you call it free morpheme. And this ing, this is what a bound morpheme. It cannot stand alone, ing. So this is a bound morpheme. Anyway, there are two morphemes in this word. And if you take another word, for example, unlikely, for example, unlikely. In unlikely, you have three morphemes. You can see that's a bound morpheme. Like is actually free morpheme. It can stay alone. And ly, the last ly is again free morpheme. So morpheme, you know what morpheme. So morphology is the study of morphemes. Okay, study of morphemes, how they are organized into words. Then you have semantics. Semantics is the study of meanings. It is the study of meaning. Simple semantics, study of meanings. Then you have syntax. It is the study of how words are organized into phrases and sentences. How we organize. We have words and how we organize those words into phrases. What are the rules that you apply to make phrases and sentences? And you are going to study the rules applied to make phrases and sentences. Then you are doing what? A kind of study which can be called syntax. Okay, study of how words are organized into phrases. Okay, the rules applied for making phrases and sentences. Then we have some interdisciplinary approaches in linguistics. What is interdisciplinary approach? Interdisciplinary approach in linguistics implies connecting the study to other branches of knowledge. Here we have linguistics, so connecting linguistics to other branches of knowledge. Okay, first of all we have psycholinguistics. Then you are connecting linguistics with psychology, right? So this is our interdisciplinary approach in linguistics. So the first one we have psycholinguistics. It deals with the connection between language and the mind. Okay, how language and mind are connected. Okay, and Noam Chomsky was actually interested in psycholinguistics. Noam Chomsky was interested in this area, psycholinguistics. And for him, knowing a language means having a mentally represented grammar. Okay, ഒരു ഭാഷ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് ചോംസ്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മെൻ്റലി ഒരു റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഗ്രാമർ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് ഹീ കോൾസ് native speakers competence in the language. You may know competence and performance. Those two terms are very important when it comes to Chomsky and grammar. You may expect
questions from Chomsky. കോമ്പിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ ഇവിടെ ഒരു മൊത്തം സ്ട്രക്ചറിനൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കോമ്പിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then Chomsky contrasts this with performance, by which he means the actual utterance. ഒരു ആക്ച്വൽ അട്ടറൻസ്, ഒരു ഭാഷയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അട്ടറൻസിനെ he calls performance. Okay, this is almost similar to Saussure's Lang and Parole. Okay, competence can be related to Lang, the individual utterance that is Parole, which can compare with performance. Chomsky പറയുന്നത് we are gifted with an innate language learning capacity. നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോംസ്കി ഒക്കെ പറയുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഒരുപോലെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഹി വാസ് ആക്ച്വലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. ബിഹേവിയറിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ്, സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ്, ഒരു സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസിലൂടെയാണ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഈ ബിഹേവിയറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഷാ പഠന രീതി വരുന്നത്. ഓക്കെ, കേവലം സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസിലൂടെയല്ല ഭാഷ പഠിക്കുന്നത്, ആൻഡ് അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡും കൂടിയും അതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇന്നേറ്റ് ക്വാളിറ്റിയും വി ഹാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സൈക്കോലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. സിംപ്ലി സൈക്കോലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഡീൽസ് വിത്ത് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദി മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ, ആൻഡ് അതാണ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ mid-19th century, the Frenchman Paul Broca and the German Wernicke, these two people began the study of the relationship between the brain and language. Paul Broca and Wernicke. Okay, they started this study, neuro linguistics. അവർ ചെയ്തത് ദേ ടുക്ക് അപ്പ് ദി ബ്രെയിൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് പീപ്പിൾ സഫറിങ് ഫ്രം അഫേസിയ. ഈ ഒരു അഫേസിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡറാണ്, ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെ ആണ് അവർ അനലൈസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള ബ്രെയിനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള 2 സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഉണ്ട്, അതാണ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഡാമേജ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ്ങിനൊക്കെ ബാധിക്കുമെന്നവർ പറയുന്നു. സോ അതാണ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. ഒക്കെ സ്റ്റഡി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ. ആൻഡ് സോഷ്യോലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു സൊസൈറ്റി. സിമ്പിൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു സൊസൈറ്റി. ആൻഡ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് അണ്ടർടേക്കൺ simultaneously may be said to constitute the field of study known as sociolinguistics. നിങ്ങൾ ഭാഷ പഠിക്കുന്നു, ഭാഷയോട് കൂടെ തന്നെ അത് സംസാരിക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പഠനമാണ് എന്ത് സോഷ്യോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then you have developmental linguistics. Okay, developmental linguistics is the study of how human beings acquire language from childhood onwards. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ how we acquire language. And this study is called developmental linguistics. Okay, that's all for today. Thank you for watching. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു അഗെയിൻ ഫോർ വാച്ചിങ്.